plant based experiments பண்ண போறோம். வெறும் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வச்சு நிறைய plants grow பண்ண முடியும். இதுக்கு இன்வெஸ்ட்மென்ட்டே தேவையில்லை. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஓவர் யோகர்ட் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டுருங்க. இன்னொரு பாக்ஸ் எடுத்து சின்ன தெர்மாக்கோல் போட்டுருங்க. இன்னொரு பாக்ஸை நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் கீழ் பாக்ஸுக்கு போயிடும். இந்த பாக்ஸில் நான் கார்டன் சாயில் ஃபில் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ மென் பிளான் பண்ணலாம். I'm going to cut the excess leaves. மீதி இருக்கிற மின்ட் லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குக்கிங்க்கு. 2 நோடாவது மண்ணுக்கடியில் இருக்கணும். I'm going to use a stick to insert the stems. Now it's done. I did the same experiment 3 weeks ago and you can see that the leaves are grown. I did the same experiment 2 months ago and you can see the mint started flowering, so is the coriander.
and you can use this for a long period of time. And you can see the coriander and its flower as well. இங்கே நான் கொரியாண்டரும் பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அங்கே மணத்தக்காளி கீரையும் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். Along with garden soil, I used human urine as a nutrition. I diluted the human urine at the ratio of 1:30. In the results, the human urine was way successful than the compost. 2 வாரத்துக்கு ஒருக்கா தான் நான் ஹியூமன் யூரின் நான் யூஸ் பண்ணேன். ஏன் ஹியூமன் யூரின்னா அது வந்து நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர். வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ரொம்ப நன்றி. ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Like